Is this true? Yes. What's your first impression of Switzerland? Oh, yeah, Switzerland's very beautiful view because we walked yesterday and found that it's very beautiful and calm. C'est la première fois que je suis en Suisse et ce que je peux dire jusqu'à maintenant, c'est que la Suisse est un pays magnifique et très calme. It was a very great competition. I was really amazed to see this competition. It was very emotional too. I saw some tears in some eyes, and it was for me special to see this in your event. For you, Maria, for example, very seldom seeing you like this with emotion. And, it seemed like to have been very special for you. Конечно, для любого спортсмена Олимпиада это особенное соревнование, а победа 100% эмоций, которые выходят, и это никак нельзя скрыть. For every athlete, for every sportsman, Olympic Games is special competition, it's special meeting, and when you win, you can't translate in some way any emotional. You just show yourself like you are. Les Jeux Olympiques sont vraiment spéciaux pour tous les athlètes. Donc, lorsque vous gagnez une médaille aux Jeux Olympiques, vous ne contrôlez plus rien. C'est tellement spécial, c'est incroyable. But it's not the first time I see you winning, and it was not such strong as previous times. Потому что путь был очень сложный к этой Олимпиаде. Because my way to this Olympic it was so hard. Why? Я думаю, все знают почему. I think everybody knows why. Oui, pour Tokyo, c'était vraiment spécial. C'est vrai que c'est pas la première fois que je gagnais, mais cette fois c'était tellement spécial parce que mon chemin pour arriver jusqu'à cette médaille à Tokyo était tellement difficile pour les raisons que tout le monde connaît. Nicolas, you are in the shape of your life. How did you achieve such a performance? Now, and you made a very big progress the last time. So what happened in your life, in your training? Yeah, this year has been a dream for me. I've been putting in the same amount of effort for training for years, but what really switched my focus was the possibility of getting a medal. I trained as if I was an Olympic medalist when I was still ranked maybe 7th in the world. Sorry, I don't know if she wants to translate. But yeah, I think for me going to the Olympics, I wasn't stressed, I wasn't fearful of not performing. I knew I had all the hard work already completed, and it's taken a lot more, it's cost me a lot more this year than it has the previous years with just how strict I've been with my diet and with my training time and how I've been prioritizing that. I knew that for the Olympics, the amount of work that I've done behind the scenes, it now had the opportunity to be presented, and I wasn't going to hold back anything. La saison que je vis cette année est vraiment incroyable, c'est vrai. Ce qui a peut-être changé, en fait, mon entraînement et même ma préparation, voilà, ça fait des années que je me prépare aussi dur et aussi sérieusement, mais en termes d'approche mentale, j'ai un peu évolué. En fait, lorsque j'étais peut-être, je sais pas, dans les 7e au monde, je me comportais déjà dans ma tête comme si j'étais médaillée olympique. Et ça, en termes de mental, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Cette année a été particulièrement stricte dans ma préparation en ce qui concerne mon régime alimentaire, et j'ai réussi à établir les bonnes priorités pour vraiment préparer Tokyo. Donc en fait, une
fois que que je suis arrivée à Tokyo, ben, je n'avais ni peur je ne me sentais pas du tout stressée puisque je me suis vraiment dit j'ai tout fait pour. Je me suis tellement bien préparée, j'ai travaillé tellement dur que maintenant c'est ma scène, maintenant c'est mon occasion de montrer tout ce dont je suis capable. J'étais vraiment impatiente de pouvoir le faire. Jaroslava, your bronze medal in Tokyo was more of a disappointment or a joy? I was very glad to be a part of Olympic in my 19 years old, and I enjoyed the process, but maybe some emotional. It was to me so difficult because I have some problem before Olympic, but I'm enjoying atmosphere, I'm enjoying jumping with good girls, and it was a perfect time. J'ai adoré ma compétition à Tokyo. Je n'étais pas du tout déçue de mon résultat parce que j'ai connu aussi beaucoup de difficultés avant d'arriver à Tokyo. À 19 ans, c'était aussi très spécial et de pouvoir concourir contre des filles tellement sympas et où la concurrence est tellement bonne, ça a fait vraiment une compétition et un séjour extraordinaire pour moi. I will open question, give to the floor, but maybe one last question for all three. Maybe for Maria first. What do you think about the world record? When will you have? You don't have to, but you can. When will you have your next attempt? Я не думаю. I'm not thinking about this. Just doing my job. Je ne pense pas au record, je fais juste mon travail. So, how would you like to, do you think, you have been there, what do you think about the conditions and the stadium here in Lausanne? It will be full house, a lot of crowd, for the first time since 9 years here. Yes, tell me something about this. If you like the crowd, how important is it in your opinion? Всегда с большим восторгом приезжаю в Лозанну. Знаю, что атмосфера будет прекрасная, стадион отличный и компания вообще прекрасная. Так что я готова выкладываться на все 100%, чтобы показать достойный результат, как всегда. I like Lausanne so much, and the public and spectators always friendly, and I like all this atmosphere. Company of participate with girls, fantastic, and as usual, I will do my job for 100%. Mais comme d'habitude, je vais faire mon travail à 100%. J'adore Lausanne, j'adore les spectateurs et ce meeting, et je suis aussi très très contente d'avoir de la concurrence aussi intéressante et aussi chouette demain. Nicola, in every competition you retrieve your notepad to write on it. What do you write exactly on it, and why do you do this routine? Yeah, the notebook for me, I always rate myself out of 10 for the different parts of my jump. And I have done this since 2019 because I find it is a good way to focus on the next jump and a good way to coach myself when my personal coach can't attend the competitions. And then I write down the one thing I need to work on to focus on for the next jump. And that helps detach all the emotion and helps me focus. Donc après chaque saut, dans mon notebook, je mets une note pour les différentes étapes pour l'exécution de mon saut. Et puis je note aussi un point, un élément que je dois améliorer pour le saut suivant. C'est quelque chose que je fais depuis 2019. Ça m'aide d'une part, lorsque mon coach est absent, ça m'aide de réanalyser mon saut rapidement. Et puis ça permet aussi d'évacuer les émotions et puis de se concentrer sur le saut suivant. Yes, sir, please. Yeah, just on the subject of your notebook, Nicola, is it a little bit freakish that the cameras are now focusing on? Are you aware of that, or are you tempted to write a little smiley face or something flippant? And if I could also ask your rivals, what do they think of that? Obviously, Maria is very famous in competitions. The commentators always say that the poker-faced Maria.
Yeah, so I wonder what your competitors thought about, and also what you feel about the focus or the camera being on you doing that. I'm not too concerned. I know when I'm in the stadium, every single thing I do is under the world's eyes. So I invite them into it, and if I give myself a 10 out of 10, I want the world to celebrate with me, so I'll show the notebook to them. Ça ne me dérange pas trop que maintenant on me zoome et puis qu'on me filme beaucoup. Someone who inspired you as you were younger, or in Ukraine or elsewhere? When I was younger, I watched a lot of competition with Lasitskene, and after Lasitskene there was a competition with Maria Lasitskene. I watched, looked at and admired. But after when I have started competed with Maria, I think I was looking only about my concentration of high jump, because every girl have different technique and different maybe concentration on jump. And À l'époque, lorsque j'étais plus jeune, mes deux grands exemples et modèles à suivre, c'était d'abord donc Lasitskene et puis ensuite Maria Lasitskene. C'était deux athlètes vraiment très très inspirantes. Maintenant que j'ai la chance de concourir contre Maria, je me concentre davantage sur ma technique aussi par rapport aux autres concurrentes. Je pense que chacune a ses spécificités et sa propre technique. Donc c'est important de se concentrer sur soi-même et sur sa façon d'exécuter les sauts. In Russia, high jump competition have always been very competitive. Men, women, very strong since years and years. Can you explain? Can you tell why? Just level a lot of champions. Потому что у меня не работает, а работает. Я не знаю ответ на этот вопрос, я никогда не смотрела прыжки ребят, то есть я всегда была нацелена только на свои прыжки, слушала только своего тренера, поэтому не задавалась этим вопросом. Это здорово, это классно, это привлекает в спорт молодых ребят, это то, что должно быть, и если это есть, это здорово. I never think about this question. I never follow the jumps of girls or men. I just concentrate on my jumps and listening to my coach. But I'm happy that we have so high level in Russia with high jump, and I'm just happy. And the young people, it's a good example for them to come to athletics as well. Bonne question, je n'y ai jamais pensé et je ne m'intéresse pas en soi au niveau du saut hauteur en Russie, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Je me concentre sur mon saut et sur les propos de mon entraîneur. Maintenant, c'est une très bonne chose que le niveau soit aussi élevé, et puis c'est très bien aussi pour les jeunes de voir et de prendre exemple sur ce niveau si élevé et de faire de l'athlétisme. Questions in the room? Yes. What do you think about Gianmarco Tamberi and Barshim, their dualism, their choice of have two gold medalists, both? They're cool guys and they're friends, and I'm happy for them that they shared a gold medal. It's I think it's really Olympics because they share and it's great. Je pense que c'est très